CTV. My name is Mr. Henry. Welcome to the show. The Red Seat happens every single Wednesday. Kati Gogetter no muntu. Kati bano bayogera ko basindi bebani sindi yani. Wani kati ojja kwogera ebintu ogambye mu ditacha Otis abantu nga babategedde kati sindi yeddira ki yani asula ku njuzaani abeerawa era akola ki. Mwana gwange yangamba. I see the way Ditacha looks at you, he wants to eat you. You know me very well. Anai. Nze mujja kunsukako nno. What a wow. Mu relationship kati olaba nga Ditacha ne Cindy bate beesobola. Do you guys believe in these things mbu omuntu omusirise ayina ofuna omuntu nga mukyamufu? Ate omuntu omukyamufu ayina ofuna omuntu nga. Do you believe that a relationship is like an equation? It has to balance. Omuntu omuwogganyira yetaaga muwogganyi munene bawoggana enju yonna. Tekisoboka. Kati kambabbireko kino omuntu omusirise buli lwalaba omuntu ayogera ennyo bimubowa obadde okimanyi n'omuntu kati nze bwe nsanga omukyala Ssekibotte bwe mba nkwana ne bwe mba njagala one night stand ne nsanga piki natayogera amboyerawo ne ŋŋenda ku mulala zisagala omuntu gwembuza yes what should we do? Yes what should we do? Gamanyi nze ngonziramu ebyo njagala omuntu agamba yes what do you want us to do? What should I do? Nimmanyi omuntu alina vibe nenze bwe nsanga nina Kibotte me can't stand such boredom. Banakibotte baba balina obuntu obuli hidden sebo. Anti nze ba hidden ngo obuntu bwabwe nsagala ina beauty. First of all, I want us to agree or to disagree. Is a relationship supposed to be treated as an equation? Why not buy Gogetter for a relationship? Is a relationship supposed to balance? Yes, I know balancing. I don't think it has to balance. Lekasoke n'abatakkiriziganya nti erina okubalansinga. Vicky. Nze lwaki ngamba terina kubalansinga according to my understanding. Bw'ogamba okubalansinga, it means if someone is literate, you also have to be literate. If someone is from a rich family, you also have to be from a rich family. But hey, look, where will you find such a person? Because I understand someone to appreciate the other. I know kubanga waliwo ebintu ebyenkizo ebiri kwoli byalabanga ye tayina ng'ayinza like ngayinza okubiwalampirako naye ne bimuletera okushininga ng'omuntu. That is why you see girls abatasomye abatalina kye bali nga they work so hard to make sure nti batuula ku meeze ziriko abasajja ab'amaanyi because agamba I really want to have kids from that guy. Togamba nzikube singa mbadde n'ettaano mbadde era ani yakiretise gwazikubye awo kyogedde nze kasita agambe hey look akakazungu akatandise paragraph hey look no thing is like this banange bagamba usually abantu abakulu bagamba nti if a guy marries a bright lady it's automatic nti omwana ajja kuba mugezi because obwongo bw'omwana percentage esinga eba ya mami. So I don't really find it doesn't make sense okubeera nga you are a brilliant guy n'ofuna ekiwala ekitategeera nga ne oba or you want to implement something they will not stand and maintain whatever you've put in place for them. You get? So ndabira ddala nga if you're not getting I know someone out there ategera kyenyogerako nga kyali kimutuseeko. That is why you find of late there are a lot of single parents because along the way with these partners ebintu tebyagatta either financially mwalimu obunafu nga olabira ddala you're not compatible onaakola bibye nawe okola bibye. On the other hand waliwo ebintu ebimu ebitalina ku equatinga naye era waliwo ebintu ebimu nga birina okuba in common. Let me give you a case in point. You are a woman who is a go-getter. Yeah. Always on the forefront of everything. Yeah. Head girl. Primary, head girl, secondary. At your workplace, you always stand out. And then you get a guy. The security prefect at Kololo. Can you imagine? I swear. Storekeeper. They trust me with stuff. You understand? So you get a man who is exactly like you. Yes. Love surgeon. Does that relationship even last? When not forefront, ambitious, bichi. You know when I sat with the other man on the deep talk, young Amber, the reason why they had left the other person not on social media is two stars cannot shine together. One has to burn the other. So if you're two people with the same character traits in a relationship,
is that relationship sustainable? Ditacha senga abadde addako okwogera abadde atandikira ku ggwe nga example. Kyova nsookedde wuwo. Muntankula. Nsookedde wuwo. It's a very good conversation to have ey'okubalancing. Nze omuntu yanyumirwamu mu mathematics, but when we talk about balancing and equations, olina okubaako side emu ne side endala ne equating to something. That equation has to be perfect to get a perfect answer. Bw'obadde I think bwewazze mu office yange okuŋŋamba nti tulina red seat. Yeah, nina ka compliment ke nakuwadde. Agambye akapale k'osazaako leero. Lwakuba tetusobola situuka Henry abalaga akapale kano. Henry yasaza akapale and I had to compliment him because bw'oyambala obulungi you want someone to compliment you. So bwe namugambye ekyo, literally what does that does to your mind, ogenda kuddayo ogambe nti kapale bwe kaba kanyumira kangende nfuneyo obulala nga buna. What that does to your wardrobe. Kaddamu ke kamuwiiki. Ayina ekijaketi kyakoleramu daily dose. So what that does to your wardrobe, nti ogenda ogula obupale obusingira ddala bwe butyo nga bwe bayogeddeko obuteeke mu wardrobe, ogenda kutandika okulabika obulungi. Now that's what we call a perfect thing. Mbadde nkunyumiza ku mathematics, fe abaakolako ku mathematics ebiseera ebisinga twalinanga ekintu kye bayita complementary angles. Complementary angles. Bali basatu abavuddemu. Cindy talimu. Tacha ne Vicky. Nze nasoma arithmetic. Yes, complementary angles. Sorry, complementary angles nga bwolaba omukono guno lwakuba nakola ka bicep akakabye ennyo. Omukono guno gukola 90 degrees. Complementary angles ezisobola okugatta. Cash gym eri wali eryo. Cash gym eri awo osobola okukola ka bicep. So complementary angles ezo angles zikola up to 90 degrees. Nti bw'oleeta 3 ndeeta 6, bw'oleeta 5 ndeeta 4, bw'oleeta 5 ndeeta 5 to make that perfect 90 degrees. Definitely. Now in a relationship we need to complement each other. Kyolina okubaako ky'oleeta nange kyendeeta. Obuzibu buvaawa. Nti gwe ng'omukyalo okwagala okukola ebintu nze bye nnina okukola, obanza okwagala okukola ebintu by'olina okukola. Nova ku kyolina okukola oba kye watondebwa okukola. You can answer that question as a woman. Otis, actually that's a very good question. Yeah. Listen, njagala nkikwate nga kikyayokya. What Cindy has just asked is a question very many girls out there ask themselves every day in a relationship. Vicky, bulira muganda wono omukyala gwe nga akuzeeko mu myaka, gwe nga alabyeko yatondebwa kukola ki? I feel like what these men want from us is respect and Number understanding. And 2. love. Number 3. Maybe even care. Though 4. I feel like it relies so much on you guys. You have to care so much about us by providing, by fulfilling your responsibilities. Let's back up a bit. Number 1 you said Respect. Number 2 understanding. Number 3 love. Yes. As a woman. Yes. Kati bikyaliyo oba bikyaliyo, but those are at least byenjogedde, I feel like they are crucial. Nti without them you can't really sustain a relationship, or you can't even have your man into this relationship. Do you understand what she said? Yeah, I Do you know what you're not supposed to do? Oba Cindy yalina ebirala by'amanyi atuwa. Atandikira wamu tumanyi watandikira ne katumuwa obudde akyali. The first 3, I believe they're really right, because that's where everything comes from. When you respect someone and you understand them and you love them, what else aren't you doing? That means the sex, the love, of course. It's embedded within everything there. Yeah. But the biggest thing there is the understanding and the respecting. For as long as for as long as I don't understand him, Yes. there is no way something is going to work out. Era javera gambia kasi kangako kanjagala ne kale mu kuntegeera kama tekategeera nti olusu bwemba nsirise mba nnabyendowooza kati ngono ditacha bwemba asazeewo kwagala ditacha bwasirika manya salawo baby tasa kusirika n'omusana ku gate n'omusana alinga nze tetusirika kati bwegera kubakyala ensirika, you know there is something I'm maybe you're about. sick. Yeah, I'm probably sick, or someone has pissed me off. By the way, if I'm dating you, Cindy, and I come back home and you're quiet
I call an ambulance immediately. That's an emergency. Or you run for your life. So like you definitely have to understand someone. Literally, men don't even need to love them because ogena mwagala coach. Sagala banjagala oli mutu. Exactly. But you will not respect someone you don't love though. No, first listen. Love. I was listening to some woman back then, but she was like, enaku zino abakazi, we have failed to understand these men. Abasajja bagala chinu, bagala submission and respect and understanding. Then kati fe bagala twagala ebimuli, twagala earring, compliment. Kanoja Otis wakera ku machana yambala bwatu nafuruma natamugamba nti anyumi. Tafayo. Kati nze as a man, it's not in my nature to mind about that. Nze nekera ku machana nyambala earring. Sambadde leero. Oba nenkola ki nyambala kano ka top kange kasasi top kange. Nemuga hey baby. Onyumye. You don't even have to even ask them for the compliment. I know kungamba hey baby. Nedda okole ki ne kati ye tafayo. We are spoiling this entire thing. We are making men seem this kind of thing of we are supposed to probably gift them, we're supposed to take them on treats. Okay, that is understandable. But we are leaving the aspect of respecting them and understanding them and submitting to them. Omwana akonye point ya submission is lero limuka Ero mwebuli. Oba mwafunye obutawule mga akamwogere bye twagala uwulire. Basomye Robert Green. Akonye ku point eyo. Yes, akonye ku point. Those are some of the traits that we're looking for. Era nyini we yabuzize ekibuzo nategedde nti she knows the answer, but most of the times they're just rebellious. Yes, they are rebellious ogezaako ku portraying ekyo. I'm not going to blame the girl child. Why? What is if you're a good looking guy, what is the Chacha, Henry, Tom, Tony out there? Dick and Harry. Now, the challenge is, I always say this with Rakusat almost, and I'm not going to get tired of saying it. Omwana obuwala mu society aina elevation kwatuuse. Oyinza osanga muntu ddawo naye ng'omusaala gwa Vicky store keeper Galaxy TV, Galaxy FM Limited. Gusinga ogwa Otis, Night Breeze Dua, presenter. It's very possible. Nebo ogenda mu settings endala eyo nti omwana w'obuwala mu society asituddwa. Kati tekijjaawo the fact that they have to be in a what? In a relationship. Ne wobanga omusinga Roger Otis, we have groomed a generation of boys, of the boy child, of the males, that is irresponsible. Talk about that. Thank you. In the sense that if Otis is in a relationship with Cindy, Otis at some point expects Cindy to pay the rent. Yeah. That's the honest truth that is happening out there. Otis expects Cindy okumugulira akagatto. You know why? If Cindy doesn't do it, Vicky is ready to do it. Options. Which means that by default, there's been a turn in gender roles. Nti Cindy agala Otis. Naye ka pressure kaliko sigaza Otis. Aino kuteekamu ennyo. Wabanga tataddeemu abateekawo weebali. Wabatatomedde ditaacho omugisu ali ku nnono. Agenda okugamba eza rent bazimusindikidde n'azizza nayo. Ni wabanga ali ku kisenge ditaacho zozizaayo. Ani ditaacha ki? Kiriza mwamubajja abakazi majja abakazi be musaba ne babasasulira simanyi nsasulire enjukolo otya. Baba tebabasabye by default bateekawo embeera eyo because bakozeemu sente weziri. I had a client last weekend eyangamba nti this were her words. Mbadde ne boyfriend ono naye namutandisa bubi mu relationship eno. Natandika muwa sente ne muwa sente ne muwa sente kati sikyamuwa sente. Naye Otis, even before gwenga boyfriend osobola okukkiriza okubeera mu relationship ng'omukazi yakuwa sente. Kizo okujja olw'embeera nga tokyagadde. No, waliwo okuyambagana. You can be lovers but you can as well help each other mu bintu ebyenjawulo. Oteeko okumpa rent. Abakazi ebbanga lye babeerera emyaka emeka nga tebabayadde n'ekikumi ffe twabagobako. Bafunye okazi batata baffe balabiridde nga tebabayadde n'olwabiri. Babekanya kati ekyabafuula bataata nti be baali bakola saa zino bano be baba be bakola era kijja bakyukira. Society we beekyuse nga bakazi be bakola
they will change goloza teriba chukuyunga mukazi yabananyini bana teriba yindi nga mukazi yasasula bride whatever gurumu abayindi bo babikola koza abachala banji nnyo cheka abachala be basoko kola ne bakola mu nnyo ne basinga necho nga tukivudeko because eje tulaga ndo strategy najja 2 eyo neka tisofa we kituli situlanga kona mukyala ayagala musajja gwalina kyasinga ekyo ndwawo kiraba omukyala nabera njagala omusajja nga namusinga okusoma njagala omusajja nga musinga sente njagala omusajja nga musinga obuwanvu nze simulabangako abakyala bagala omusajja nga amusinga buli kimu era okufuna omusajja nga alina okufuna omusajja kusinga obuwanvu gwaleeta wano ati waliwo abakyala bawanvu ati ngambye bo kyabalya nnyo okusanga obuwanvu abasingako yaliwo lwa nakola ntya kya desire ye beeganye naffe tulina ebintu bye twagala nyaki bikino otuuka ekisaani ebikubula n'ogamba nono sindi tugende mu maaso tukkiriza ono mwikanayakana ono si omwikanayakana gwe nalinaye mu motoka ono aba asimbudde kakati engeri gyekiri nti natural abakyala tebaagala muntu abasinga ameni muntu gwe basinga kubeera naye mu relationship kitegeeza abakyala baagala musajja abasobola omanyi abakyala abawala abali eyo nga bali ne baboyfriend baabwe naye nga babasinga sente anti lwanaakola nteera obufumbo obulaba naye nga buli abuno mu kyevo kireeta in quotes omanyi lwaki bikaseera okyogerako muntu kuluma mbwa okyewuunya embwa erina oluma omuntu naye omuntu bwaluma embwa kati kyeva okyogerako buli kaseera okusanga omukyala nga yafandinga relationship muntu kuluma mbwa era kiba kikola amawulire Otis yagambye nti waliwo ekiina okuleetebwa if there is a 60 okukola 10 relationship gye tutunuuliranga 10 a perfect one kyekikumi waba ayinako enkaaga omukyala alina oleeta kaana Otis waba ayina omukyala anti Henry actually yina point gye wakoze wano ng'otunyonnyola how abasajja ba grooming bwo okubeera nga wabeewa olokozesa ekigambo kituufu nnyo groomed nti society actually back then twali tugamba it's the men's world right now enjogera ekyuse is it a women's world what about feminists abatera okyogera nti bagezaako okulaga nti abakyala batandise okututumuka batandise okuva what they're actually saying is right nti abakyala baweebweddwa emirimu tuli muno naye abakyala batuuse outnumberinga we are going to reach at a point nga abakyala in some jobs but outnumbering what that means is ne sente bagenda tandika okufuna ezitusingako nawe sente ofuna ezitusingako tekitegeeza nti balina kututeekamu nnyo okusinga ffe because bw'otunuulira ennyo omukyala katugeze ne waba tekeron nga sente zenfuna naye zaafuna omwaka gugenda okuggwako ng'ebintu byenkoze ne byakoze byawukana mukko okitegeera nti at the end of the day waliwo ekintu kye bayita area of dominion mu relationship buli omu alina okuba ne area of dominion ye nti nze ng'omusajja ngenda kuwa ekyokulabirako gundi tekero ono bwankubira essimu nga tudating n'aŋŋamba manyi Otis bw'oba ozze ku weekend njagala tulye kamere I want us to eat some good food you know nze nga area of dominion yange nze ng'omusajja kwatako wano weerezayo eky'ekkumi tekera agenda akola byakisi by'alina okukola so her area of dominion is and to budget for that money agenda budgetingira atya sente kati gwe ng'omusajja ffe ekitusumbuwa kugenda ate kulingiriza mitwalo 10 giri gye gyakoze lwaki waguze ennyama ya 14 ate obutunda bwa mitwalo 2 nyama tewera so you're now leaving your area of dominion which is providing and protecting her oyingira ate ebibye the most important area of dominion in any relationship tujimanyi fenna listen if the other area of dominion because wemba nkusindikidde 10 ekindeetera okulingiriza lwaki ennyama tolina kulingiriza naye ate bwe tutuuka eri in the area of dominion are you letting me dominate we wali obuzibu awo nkikasise wakasanke nga tanaba na kujja viki lwaki muoverating ebintu byemulabirala nga tebiriyo enwe bwasanga abakazi babiri nga bakola ng'ajja wano akubahula barumbu abakazi bali bakola
kati boda bameka gyolabako abakazi taxi meka zolabako abakazi kati kankubali emirimu egisinga okubeeramu abantu abangi mu Uganda transport company meka zolamu abakazi tibavuga basi bavuga walitolabangayo kondakita mukazi kati bwosangayo bwosangayo omu ku bakazi ku basajja emitwalo esatu givuga boda tutunulira Kampala yo Kampala erimu abantu bameka ku bantu 4 mbeera Buyende mbeera Bugisu nasangawo omukazi avuga boda erieze kapitolwa bakazi bazimba amayumba bazimba amayumba bakazi bekaboza kapitolwa abasajja nga banywa marwa agamba tugende ku site yemu nsangeko abakazi okulenga nga baweereza kyokka bannange waba taweereza muceere waba taweereza musenyi wakitabeera architecture emyaka 10 emabega kyali kiva okusanga omukazi ng'apoota batandikiriza okujja kati n'abakazi be mulaba balinawo kasente kakubireko kino abakazi be mulaba n'obubotiki mu tawuni basajja be bawawa sente tebatunda nakutunda they wake up eat ababotiki ate togendayo abo batwononedde erinnya bannaaki they wake up eat n'atumya n'akola enjala n'anyuka nga tatunze and the men give them the money to just keep them busy and not go and become wild mwene muwoza mbu bakatandikiriza okukola nze I'm speaking out of research nze I'm a journalist who has made research about these women and know what jobs they do. No, speak out of experience. How many are you providing for? How many are you providing for? Look at these girls here. I was talking about to call them fools. I was about to call them fools. Reason. Naenda mwe chibuzo. Owadde bameka. Bameka bo sustaining. Nina bakazi bameka. The Red Seat, mid-morning to Kone, every Wednesday, sawa mukaga to 1 p.m. Let us know what you think. 0707102102 after the break. Tovao.